Okay, topic 9 is about random variable. Pecah kepada two main part. We would learn about discrete random variable and continuous random variable. This is a connection between with probability. Dia sambungan kepada probability lah, senang cerita. Okay, so for introduction, we would have two different distribution. Okay, two different random variable, discrete random variable and continuous random variable. Saya boleh rasa awak dah tahu beza kan antara discrete dengan continuous data. That is based on the data itself, data continuous, data discrete. Between those two data, kita dah belajar kat topik 6. Apa beza dua data tu? Contoh yang ada dalam nota ni lah. List down of all the event involving discrete and continuous. If it's discrete, number of car, number of employee, number of complaint. Senang cerita, benda yang awak boleh kira pakai jari. Tak perlukan apa-apa alat, awak boleh kira je terus. But for continuous random variable, most of the times you need to use something in order to measure apa yang berlaku lah. So time taken, amount of water, height of a student, weight, benda-benda yang macam tu. That is continuous random variable. Okay, dua ni memang totally different things lah, calculation kita. But for today, we would focus on discrete random variable. Okay, so first kita nak cerita pasal random variable. So if a fair coin is tossed 3 times, determine the random variable X. Number of tail obtained. Okay, ini berbeza dengan probability tadi. Kalau probability dia akan fokus satu event, dia nak apa. But then for random variable situation, kita kena list down all the event with the probability. Semua sekali, semua jenis probability tu kita kena listkan. Okay, so tapi ini just intro, dia nak random variable number of tail. Okay, but then condition kita coin toss 3 times. So dia connect dengan topik 8 tadi. Saya dah pesan apa? Kalau event yang sama berulang banyak kali, apa kena berlaku? We have to start construct tree diagram. Okay, so toss yang pertama, if you toss a coin, it's possible to obtain head or tail. Itu je yang boleh kan? Okay, Toin dah pula. Toss yang kedua sama. Head tail. Head tail. Ini kita dah ada lah example sebelum ni. Toss yang ketiga. Benda sama berlaku lagi sekali. Head tail, head tail. Head tail, head tail. So all together we have 8 possible outcome. But then dia tak nak tahu apa outcome tu. Dia kata X represent number of tail obtained. So daripada 8 outcomes ni, berapa bilangan tail yang kita boleh dapat? Okay, untuk first case, H. Number of tail kita 0. Kan, tak ada T langsung. Okay, second case, kita ada H, T. Third case, H. And then we have H, T. Okay, for all these cases, kejap ada lagi satu THH, sorry THT, THT dah lain. Alah, dia tak cantik lah kat sini, tak apalah. TTH, TTT. Okay, saya listkan dulu. Okay, so untuk first case tadi tu 0 number of tail. Untuk last case, terus nampak 3 number of tail. Okay, remaining case ni dia berbeza-beza lah. Untuk yang ni, HT, HTH, THH, TTT. Ada lagi ke? Tak ada. Okay, untuk 3 case yang saya tick tu, number of tail dia 1. Ada 1 T yang appear. Okay, and then ada lagi satu case yang remaining ni, kita ada HTT, THT, TTH. Yang case ni number of tail kita 2. So the question asks X is represent number of tail that possible to obtain in this case. Maksudnya X can be either 0, 1, 2, 3. Itu sahaja yang dia minta sebenarnya. Because ni intro, soalan exam tak ada dah sesimple ni. So kita kena listkan number of possible tail we obtain from the whole situation. Sebab tu kita boleh dapat 0, 1, 2 or 3. Okay. Okay, settle example 1. Kita cuba lagi nak listkan the event. So a box contain 3 blue marble, 4 green marble.
Two marble are drawn without a replacement. Determine random variable X will represent number of green marble. Okay, ingat dia nak number. Dia tak nak probability. So, kita punya tree diagram tak payah cerita pasal probability pun. Kita nak event apa yang possible berlaku. Okay, so yang 3 blue, 4 green ni guna untuk nak cari probability. In this case, kita tak pakai. Yang penting kita tahu either we get blue marble or green marble. That happened for the first drawn. And then same thing happen for the second drawn kan. We still can obtain either blue or green marble. So kita boleh dapat blue blue, blue green, green blue, last one green green. So possible number of green marble that we can obtain for the first case 0, tak ada langsung. Second and third case we would obtain 1 green. Last case kita akan obtain 2 green. So number of possible green marble is 0, 1 or 2. Okay, settled. Next, kita baru masuk introduction about discrete random variable. Okay, so ada yang famous lalunya dia akan cakap show that this is discrete random variable. So, when it comes to discrete random variable, dia berkait rapat dengan probability. For this part, if it's discrete, nama function kita akan jadi probability distribution function. Dia guna perkataan distribution kat situ. So how do we prove this is probability distribution function or this is discrete random variable? Total of probability, summation of all probability must be 1. Itu paling famous lah soalan akan suruh show. So kalau soalan show, kita ingat itu method kita. Hasil tambah semua probability mesti dapat 1. And then for each case, our probability must be in the range of 0 up to 1. Ini yang sama tadi lah. Untuk setiap case kita nanti, probability dia mesti antara 0 up to 1. Tak boleh negatif, tak boleh lebih. Okay. For probability distribution function, it can be represented in the 3 form. It can be table, or function, or graph. Ada 3 cara kita nak represent the probability distribution. Itu kita buat kat dalam soalan Kita pergi next question. Okay, so a fair die is rolled. If X represent number on the die, show that X is discrete random variable. Nampak soalan simple, jalan kerja dia pun simple tapi kena faham konsep. Okay, so sekarang ni kita kena listkan all possible outcome if we roll a die. Bila kita lambung je dadu tu, apa possible outcome yang kita dapat? Ini paling basic lah. Okay, dadu yang fair, dadu yang normal. Bukan dadu kita tetrahedron ke apa-apa, tak ada. Dadu kita normal. So, kalau normal dadu, ada berapa outcome? Kita ada 6 outcome. Kan? So, kalau ikut list tadi, X kita is from 1 up to 6. Okay, that is our random variable. Okay, but now the question asks to show that this is a discrete random variable. Okay, so in other words, we have to prove, kita nak kena buktikan, tak payah tulis proof, kita kena buktikan this is probability distribution. Macam mana nak buktikan probability distribution? Summation of all probability must be equal to 1. Itu cara dia. So sekarang kita kena cari probability for each possible outcome tadi. Okay, nak senang kita pakai table. Okay, ini method nak buat table for probability distribution. We would have 2 row. Okay, atas tu X, apa X yang boleh, bawah should be probability. Okay, so how many column do we have based on the result? X now lies from 1 up to 6 kan? So kita boleh X 1, 2, 3, 4, 5, tak cukup pula. 6. Okay, that's our table. Now kita kena completekan probability for each case. Nak dapat nombor 1, nak dapat nombor 2, 3, 4, 5, 6. Probability kat sini kebetulan semuanya sama kan? Because this is a fair dice. So, dia punya probability for each should be 1 over 6. Sebab 1 nak dapat nombor 1 daripada 6 face. So, 1 out of 6. Same thing for number 2, 3, 4, 5 and 6. Semua pun kebetulan probability dia sama. 1/6. Okay.
Dah siap table, ini yang kita namakan sebagai table cantik-cantik lah ya. Awak lukis pakai pembaris Ini yang kita namakan sebagai probability distribution table. Kalau soalan tu suruh construct probability distribution table, like this. Dia memang fix 2 rows only. Okay. So, in order to show this is a discrete random variable, tadi kita kena buat apa? Summation of all probability. Tambahkan setiap satu probability yang ada. So, now we have 1/6 happen 6 times. Kita tambahkan je lah 6 kali. Alright, and this is equal to 1. Dah. Berjayalah kita show. Awak buat show tu dia faham lah. Because summation of all probability equal to 1. So, this is probability distribution function. So, kalau probability distribution, dapatlah kita buktikan this is discrete random variable. Okay. Itu beza dia dengan probability topik 8. Kalau topik 8, dia akan minta satu-satu case je. Find probability, kita dapat nombor 2. Find probability, kita dapat nombor 5. Macam tu kan, kita cari probability satu case je, satu event je. But for topic 9, kita kena listkan semua probability yang ada. Kita kena cari probability setiap satu event tu. Okay, harap nampak beza lah kat situ. Kita pergi next case. Alright, so now we have random variable y has a probability of this. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk ni, ini bentuk function sebenarnya. Okay, that's the function. Okay, construct a probability distribution table for y. Draw a graph for the probability distribution of y. Okay. Sekejap tengok soalan ni terus. Okay. So, nak construct nanti kita buat table dulu lah. So, table same as before. Remember, table must consist of 2 row. Ikut variable yang ada. So, sekarang dia pakai y, saya pakai y lah. So, we have probability y equal to y. So, y tadi ikut soalan. Dia ada from 0 up to 6. So, 0, 2, 4, 6. Ikut je. And then, in order to find probability for each number, gantikanlah satu-satu kan. So, masukkan satu-satu. First one, 0 substitute into y. Kita dapat 12/36. Jangan tinggal 12/36, itu bukan simplest form. Make sure probability ni is simplest form. So 12/36 is 1/3. Okay. Next, substitute 2. You're gonna get 10 out of 36. So 5/18. Ganti pula 4. Kita akan dapat 8/36. So 2/9. And then last one substitute 6, kita dapat 6/36, so that is 1/6. Okay, to double check, always double check lah. Make sure awak dah construct the correct table. Double check boleh je. Summation of all probability must be 1. Check lah, awak total upkan semua yang awak dah ganti tadi satu-satu tu. 1/3 plus 5/18 plus 2/9 plus 1/6. Double check, dapat tak 1? Kalau dapat 1, confirm lah table awak dah betul. Kalau tiba-tiba tak dapat 1, maksudnya either one of the probability dah salah. Pergilah semak semula probability mana yang dah salah tu. Okay? Settle. That's for table. Next part, we want to draw a graph. Probability distribution graph. Okay. So for graph, kita based on the table je. Macam biasa, kalau graph kita mesti ada 2 axes. X-axis and Y-axis. Okay, seperti biasa. Okay, for x-axis, ikut variable yang ada. Soalan ni variable dia y, saya pakai y lah. Kalau dia x, pakailah x. Y-axis must be our probability. So, probability of y, y. Jangan salah label tau. Kalau awak label x dengan y, biasanya orang tu pangkah lah. Tak dapat pangkah terus. Tak dapat markah penuh. Sebab paksi salah label. Okay. After that, complete ikut value y yang ada. So, kita ada 0, 2, 4, 6. Okay. And then, masukkan je setiap satu probability yang ada. So, for 0 tadi kita dapat 1/3. 1/3 just now is 12/36 kan? Okay. Buat je satu agak-agak. Because kita sketching je ni. So, 12/36. 1/3 atas ni. Nampak macam anu sikit lah. Dia atas paksi. Okay. Next one. 2 pula. For 2 tadi 5/18 ataupun 10/36. So dia turun bawah sikit lah kan.
Dia memang straight line je. Saya cuba macam tebalkan, tapi dia bukannya histogram apa-apa tau. Dia memang straight line. Okay, so that is 5/18. Okay, next for 4, kalau ganti dapat 8/36. Bawah lagi lah, 2/9. And then last one, bila ganti tadi kita dapat 6/36, that is 1/6. Okay. Okay, siap. That is our graph. Graph dia memang straight line sahaja. Fixed shape. Dia takkan berubah. Sentiasa macam tu, tarik je based on the probability itself. Okay. So, kita dah ada table. Ni table. Ini graph. Saya tambahlah lagi satu soalan walaupun ni tak minta. Lagi satu kita boleh buat bentuk function. Probability distribution function. Okay. Macam mana nak buat bentuk function? Kita tambah sini. Function. Dia sentiasa piecewise function. So, dia akan start dengan tajuk probability dulu. So, soalan ni y equal to y. Okay. And then you list down all the probability that you have. So, tadi kita start probability kita semua berbeza kan? Listkan je semua yang ada. Kita ada start dengan 1/3. And then 5/18. 2/9. 1/6. Tak muat dah pula. Tambah sikit. Okay. And then for each probability, kita ada value of y, kita labelkan je setiap satu. So, first tadi when y equal to 0. This is y equal to 2. Y equal to 4. Y equal to 6. Siap. That is our function. Okay, saya cuba kecilkan. Basically kalau soalan biasanya dia akan minta one of these three lah. Ataupun boleh dalam satu soalan dia minta 3-3. Ada bentuk table. Ada bentuk graph, ada bentuk function. Semuanya probability distribution. Hati-hati baca soalan. Sebab kadang-kadang student dia memang akan ada tendensi suka buat yang table. Itu paling simple. Tapi tiba-tiba soalan minta function, kena bagi dalam bentuk function. Kena ikut soalan Dan kalau soalan minta function, bagi table. Dia tak bagi markah lah kat situ. Penat cari probability. Okay, just make sure bila dah buat apa-apa, total probability must be 1. Itu for sure. Mesti check tu dulu. Kalau tak nanti probability ngarut-ngarut lah semua. Okay. Kita ada soalan lagi ke ni? Okay. Kita jawab satu lah last question for today. Contoh soalan lagi satu yang bukan pasal representative. Kita kena cari probability. Alright. So given now we have probability kx squared if it's 0 up to 3. K itself if it's 4, 5 and 6 with a constant K. Show that K is 1/17. Okay. So, kalau nak show constant, pattern kita sama je. Seperti biasa. Kita kena remember our main condition. Okay, main condition kita, probability, summation of all probability must be 1. Itu syarat kita. So sekarang ni kita masukkanlah probability untuk setiap satu. Kan? So start from 0. Kalau 0 saya ganti, kita dapat 0. Tak tulis pun tak apa. Saya tulis je lah. Okay. Next kita substitute 1. So kalau substitute 1, kita akan dapat K. Substitute 2, 4K. Substitute 3, 9K. And then untuk 4, 5, 6 tak boleh nak substitute kan, because our constant is still K. Maksudnya K appear 3 times. So plus K, plus K, plus K. This is the probability. Summation of this must be equal to 1. So to find K, simplify this up. So tambahkanlah setiap satu tu, kat situ kita akan dapat 17K. Equal to 1 means K is 1/17. Siap lah. Dapatlah tu. Itu cara kita nak show. So, kalau nak show apa-apa constant je, pattern kita setiap kali pattern memang macam ni lah. Dia ulang-ulang je. So, ingat je. Summation probability must be equal to 1. Okay. Hence, find ada bawah tu semua cerita pasal probability. So, kalau melibatkan probability, kita kena ada satu representative yang membuatkan kita senang nak cari probability apa-apa case pun.
So, awak boleh pilih lah nak buat table ataupun function lah saya recommend. Graph macam tak payah lah. Macam menyusahkannya nak lukis graph tu. So, kalau kita nak buat table, saya lagi suka pakai table lah. Okay, tak semestinya pakai table tapi saya prefer table. Kita construct table terus siap-siap. So, kita ada X, kita ada probability. Okay, for table just now kita ada from 0 up to 6 kan? So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then each probability tu lengkapkan lah. So, tadi start dengan 0, 0. Untuk 1 tadi kita ada K. So, 1 over 17. 2 is 4 over 17. And then 9 over 17. 1 over 17. 1 over 17. 1 over 17. Okay, dah lengkap table kita. Just to make sure everything is correct, macam biasalah, total up balik, make sure mesti dapat 1. Kat sini tak logik lah tiba-tiba total up tak dapat 1. Okay, settle tu kita dah boleh jawab probability. So, kita mula dengan first one. 0 up to 3. Okay. B yang tadi. B soalan kita. Sorry Probability 0, 3. Okay. Sebab dia discrete, benda tu mesti exactly kat situ. So, kalau kat situ dia buat from 0, tapi 0 tu not included. So, kita jangan ambil dia. Kita akan bermula dengan 1. So, probability X equal to 1. Sambung lagi. X equal to 2. Plus with X equal to 3. Sebab kita stop kat 3. 3 ni ada equal sign. So, dia included. Okay, next. To choose the probability, pilih je lah daripada table. So, ada 1, 2, 3. Ada 3 case, kita tambahkanlah setiap satu. We have 1 over 17 plus 4 over 17 plus 9 over 17. So, final answer 14 over 17. Simple kan? Sebab tu tadi senangnya kalau kita buat table terus. Terus nampak function probability apa yang nak ambil tu. Okay. Next one. Okay. Probability absolute of X minus 2 less than 1. Okay. Oh, ni tadi A. Betul lah A. Sekejap. B. Probability of X minus 2 less than 1. Okay. Yang ni tak boleh ambil terus. Kita kena buka dulu absolute value. Awak dah pernah belajar dah tu. Kita tak boleh lah terus kira. Benda tu kita kena simplify dulu. Bentuk standard probability. So how do we open up the modulus? Dia akan jadi plus minus. Standard kan for modulus. So dia negative 1 up to 1. Saya buka je modulus tu. So saya dah tambah ada negative 1 kat situ. Okay. Next part, to find the probability, tak normal kalau kat tengah-tengah tu ada X minus 2. Ni, minus 2 tu tak boleh. Sebab standard for probability mesti X je yang kat tengah-tengah. Alright, so now in order to eliminate 2, saya nak hilangkan 2, maksudnya kena buat apa? Kenalah plus 2 kan? Baru dia jadi kosong. So if we perform plus 2 in the middle, same thing happen on left and right side. Both side kita kena tambah 2. Okay, so this is equal to probability of 1 up to 3. Okay, nampak terus dari 1 up to 3. Okay, 1 tak ada equal sign, tak termasuk. 3 pun tak ada equal sign, tak termasuk. Means yang sekarang kita nak cari probability X exactly 2. 2 je yang termasuk. 1 tak termasuk, 3 tak termasuk. So, X equal to 2 based on our table 4 over 17. Terus nampak kat dalam table tu. Okay. Settle. B. Okay. Next one. Oh, banyak soalan dia. Ada C, D, E. Oh, tak apa. Simple je. Okay. For C. Probability of even number. Probability even number. Means X is even. Ambil je lah daripada list kita tu kan. Probability of X equal to 0. Saya sambung tepi Okay. X equal to 2. X equal to 4. X equal to 6. Okay, itu sahaja yang ada. So, masukkan satu-satu probability. So, we have 0, 4 over 17, 9 over, salah tengok, sorry. 1 over 17,
And then last one 6 over 17 to, 6 is 1 over 17. So final answer 6 over 17. Okay, settle. See? Next one, D, mode. Okay. Alright, kita kena cari mode. For mode, selalu awak jumpa kat topik 6 dia ada mode. Kalau topik 6, mode tu highest frequency. Tapi untuk topik 9, because it's involve probability, mode is basically highest probability. Cari je value of X yang ada highest probability. So in this case, pergi kat table, tengok siapa yang paling tinggi. Highest probability kita berlaku dekat sini. 9 over 17. Tapi jangan ambil 9 over 17 tu. Itu probability kita. Mod kita mesti value of X. So in this case, mod is 3. Okay. Mod kita 3 simple je. Mod memang simple macam tu. Dia tak ada calculation lain. Highest probability terus dapat jawapan. Okay. Last one. Kita nak cari probability X absolute greater than 2. Saya tarik ke tepi lagi. Tiba-tiba tak muat lah pula. Okay. Probability absolute of X greater than 2. Okay. Kat sini kena hati-hati. Walaupun dia ada simbol modulus, kita tak boleh buka macam tadi. Macam yang depan ni. Depan ni, yes, saya boleh terus buka plus minus kan? Sebab simbol kita less tau. Ni, saya highlight sebab simbol kita less. Sebab less then yes, awak boleh terus buka plus minus. Kalau simbol kita greater macam ni, jangan terus pergi buka jadi negative 2, simbol macam ni. 2. Ni memang ngarut lah. Tak logik tu. Macam mana negative 2 larger than 2 kan? Tak boleh. Itu ngarut je. Okay. So, refer back to topic 2 last semester. Cara nak buka absolute value if involving greater than. So, macam mana kita buka satu-satu? X greater than 2. Sebab dia greater, ingat greater. Harap orang ingat lagi lah. Saya lepas greater. So, dia jadi O, probability of X less than 2. Dia greater than 2 ataupun X less than, negative 2. Tengok saya yang tertinggal. Cara nak buka ni ada kat sem lepas. Okay. So, for probability X greater than 2, 2 tak termasuk kan? Kita boleh ambil 3, 4, 5, 6. Okay. Untuk O, kalau O maksudnya tambah. Dia tak ada apa beza. Tambah less than negative 2. Tadi X kita tak ada negatif. So, dia tak ada apa-apalah kat situ. Kosong je. So, list down every probability yang ada dalam table. So, tadi 9 over 17. 1 over 17. 1 over 17. Last one still 1 over 17. So, final answer 12 over 17. Alright, so we have a bag contains 4 pieces of red towels and 3 yellow towels. The towels are to be drawn at random one by one without replacement until a piece of red towel is obtained. If X is the total number of towel drawn from the bags. Okay, that's our event. Find the probability distribution function of X and then find the probability of specific case. Okay, so kalau kita baca soalan ni, dia ada kaitan dengan topik 8 sebenarnya. Kenapa? Ikut cerita dia tu. Altogether, we have 4 red towels and then 3 yellow towel. Kita ada 7 towel. After that, apa cerita dia? Dia kata dia akan drawn one by one without replacement until we obtain red towel. Maksudnya dia akan cabut repetitively. Banyak kali dia cabut sampai awak dapat red towel. So, kita dah discuss hari tu. If we have repetitive event yang berulang banyak kali, then kita akan start construct tree diagram. Okay. So, yang kita nak dapatkan semua case ni, better kita letak tree diagram dulu. Okay. But then tree diagram ni slightly different. Kenapa? Sebab biasanya kita, tree diagram ada ceritakan nak cabut sekali, nak cabut 2 kali macam tu. Tapi yang ni cerita dia, kita mesti cabut sampai dapat towel colour merah, the red towel. Okay, so just start dengan back just now. Tutorial. Okay, ini kita baru nak lukis
Tree diagram je. Kita belum mula jawab soalan Okay, kita pergi kepada first drawn. So, if first drawn, kita ada two option tadi kan? Either red towel or yellow towel. All together, remember, red kita akan ada, sorry. Red ada 4. Okay. Yellow akan ada 3. So, probability to obtain red towel here should be 4/7. Probability yellow, 3/7. Okay, itu cabutan pertama. Next, boleh pula pergi another case continue because kalau kita pergi yang first terus dapat red, stop lah kan. Dah berhenti kat situ terus dapat red towel. Habis cerita. But then, kalau kita pergi jalan yang kedua, we obtain yellow towel, kita kena cabut lagi sekali sebab kita tak dapat red towel here. So, sambung. So, red, yellow. Here, red kita still 4 kan. Yellow dah jadi 2. Sebab tadi first kita dah cabut. In this case, probability for red towel should be 4/6 or 2/3. Probability for yellow should be 2/6. Ataupun nak tukar jadi 1/3 boleh. Kat sini tak simplify form lagi tak apa. Sebab dia baru calculation je. Kita belum nak buat function lagi. Okay. Settle. Itu second possibility. Now, sama je kat macam tadi. If kita jumpa red, kita dah boleh stop. Tapi kalau jumpa yellow, kita kena sambung lagi. Okay, the third case happen. Red and yellow. Red, it's still 4. Yellow now dah tinggal 1. So, probability for red is 4/5. Probability for yellow is 1/5. Okay. And then last case. Bila kita dah cabut yellow ni, dah habis dah ni. Maksudnya automatic last case kita memang terus kena cabut red. Kenapa? Sekejap apa berlaku? Apa ni? Okay, kita memang terus cabut red. Sebab yellow dah habis dah tu. Yellow ada 3 towel je. So laluan yang bawah tu, kalau first saya cabut yellow, second yellow, third yellow, yellow dah habis. Maksudnya fourth drawn, cabutan keempat, confirm kita terus dapat red towel yang ada 4 kat situ. So probability confirm 1 lah. Kan? Sebab kita dah confirm mesti dapat red towel. Okay. Itu baru cerita kita. Okay. So now, back to the question Saya patah balik pergi soalan. Ini baru kita siap kita punya tree diagram. Patah balik soalan. Yang saya highlight tu. X is total number of towel drawn from the back. So kita tak nak cerita pasal dapat red towel berapa probability. Kita punya cerita mesti bilangan towel yang kita cabut. Okay, hati-hati dengan tu. Alright. So since X is total number of towel, okay, kita pergi kepada saya terus buat table lah. Senang kan? Kita nak illustrate ni, kita terus buat table. Lagi senang nak dapat jawapan. Alright, so for A, remember back, saya just rewrite back. Our event X is number of towel. Okay, saya terus pakai table. Kita hari tu dah discuss, kita ada 3 type. Either table, function or graph. In this case, paling senang kita, apa masalah ni? Sekejap Okay, kita terus pakai, apa ni? Okay, kita terus pakai table sorry. Okay, X and probability. Sekejap dia mesti macam ada turn on auto shape kot. Oh, patutlah. Okay. Bentar. Okay dah. X and probability. Okay. Kita start dengan first case. First case tadi apa laluan kita? Kita cabut terus dapat red towel. In this case berapa banyak towel kita cabut? Kita cabut 1 je. Sebab terus dapat red towel. So kita stop. Means X in this case should be 1. Probability obtain 1. Probability obtain red towel just now. 4/7. Okay, settle. Tu. Kita pergi case kedua. Saya cuba kecilkan. Okay. Now, second case. Mula-mula kita cabut dapat yellow. Lepas tu cabut dapat red. So, total towel yang kita drawn is 2 towel. Because yellow after that dapat red. So, X is 2. Probability
ikutlah dia punya jalan kan. 3/7 times with 4/6. So, in this case, kita akan dapat 2/7. Okay, settle. Now, pergi kepada next case. So, first, saya pakai highlight colour lain pula. Okay. First drawn, kita dapat yellow. After that, kita dapat yellow lagi. Next, kita dapat red. Semua orang dah nampak lah jalan dia kan? Case 2 means towel yang kita drawn would be 3 towels. Probability to 3/7 times 2/6 times 4/5. You should get 4/35 ya. And then last one. Last case. Kita punya drawn tu saya pakai colour macam pula. Okay. First cabut dapat yellow. Second yellow. Third is still yellow. Fourth akan dapat red. So total number of towel in this case should be 4. Probability 3/7 times 2/6 times 1/5 times 1. So you should get 1/35. Okay. Settle kita punya probability distribution table. Itu yang soalan minta. Okay. Dia nampak macam ni kan. Jalan kerja bila dah siap jawapan tu macam senang sangat. Tapi dia bermula daripada tree diagram ni lah. Kena construct dulu baru nampak jalan cerita dia. Kalau tak ada idea nak mula dengan tree diagram, then problematic lah. Awak stuck kat situ. Tak nampak apa awak nak buat. Apa awak nak kira. Macam mana nak dapat probability. Okay. Settle. Obtain probability distribution. Kat sini nampak dia cakap probability distribution of X. So dia tak spesifik nak table ke, nak function ke, nak graph. So awak boleh bagi mana-mana. So suggestion saya, if they just ask for probability distribution of X, recommendednya buat table lah. Itu yang paling senang. Okay. Next part. Find probability X at least 2. Another one is from 1 up to 3. Okay. So if dah ada table, next part calculation dah jadi senang. Why? So contohnya next kita nak cari probability at least 2. Means 2 included in this case. So based on the table, kita nak cari probability X equal to 2 plus X equal to 3 plus X equal to 4. So we have 3 different cases there. Just find the summation of those 3. Okay, itu cara pertama. Or, boleh juga kita tahu total of probability must be 1. Betul? So, boleh saya buat 1 minuskan dengan case yang kita tak nak. Siapa je yang kita tak nak kat sini? X equal to 1. Awak akan dapat jawapan yang sama lah. So, in this case, 1 minus with 4/7. So, final answer in this case is 3/7. Tapi kalau tadi nak kira 2/7 plus 4/35 plus 1/35, awak dapat juga jawapan yang sama, 3/7. Okay. Settle. B. Next one. Last one for this one is C. From 1 excluded up to 3. 3 is included. So here means we have to find probability X equal to 2 and probability X equal to 3. So 2 is 2/7. For 3 it's 4/35. So summation between these two, you should get 2/5. Settle. Okay. Yang bawah ni biasanya dia dah jadi senang. Yang saya tick tu. Most of the time orang akan betul. Provided that you get this table. Kalau table tu tadi tak dapat, awal-awal stuck, tak faham macam mana nak dapat table, then bawah tu gone case lah. Selalunya dia macam tu. Kalau student dia dapat construct the table, then probability tak ada masalah nak cari. Tapi kalau nak cari table pun dah problem, yang bawah-bawah tu awak tak boleh nak imagine lah. Awak tak boleh nak agak apa probability dia. Okay.